problems, how the problems are giving in the entrance examinations. Different type of problems I have collected, and you can see this. They are the topics which we are going to discuss in our discussion. Addition to that, some topics are also there. Okay. Let me see this. What are the laws of crystallography and laws of crystallography? అంటే క్రిస్టలోగ్రఫీకి సంబంధించిన నియమాలు ఏంటివి అనేవి. దాంట్లో ఫస్ట్ ద లా ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ లా వి హ్యావ్. ద లా ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్? Suppose a crystal, if you consider a crystal, it will have the planes. ఆ planes ని మనం ఏమనొచ్చు, ఫేసెస్ అని కూడా అందాం. So if any plane is intercepting on the XYZ axis, ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు x axis ఒకటి, నెక్స్ట్ అలాగే this is x axis and x axis and అలాగే y axis, తర్వాత z axis చూస్తున్నారు. So ఈ plane అనేది ఏమైందంటే it is intersecting on x axis here. You see the first plane, it is intersecting on x axis here and y axis and z axis like this. Okay, so the another one, you can see the another one that is parallel to that plane. ఇంకొక plane మనం దానికి parallel గా ఉన్న చూసినట్టయితే another plane, you can also see the second one. Here you can see the second plane. All these are intersecting the XYZ axis. XYZ axis ని ఏం చేస్తున్నాయంటే వరుసగా ఉండడం వల్ల, ప్లేన్ ప్యారలల్ గా ఉండడం వల్ల అవి XYZ axis ను ఖండిస్తున్నాయి అంట, ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నాయి అంట. ఈ సందర్భంలో మనము లెట్ యు సీ దిస్ పాయింట్. ఏదైనా ఒక ప్లేన్ అనేది x యాక్సిస్ ని MA డిస్టెన్స్ లో, అంటే ఇది MA డిస్టెన్స్, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ MA డిస్టెన్స్ లో, అలాగే y యాక్సిస్ ని NB డిస్టెన్స్ లో, z యాక్సిస్ ని ఒకవేళ PC డిస్టెన్స్ లో ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే, అంటే MNP అనేది 1 1 1 ఉండొచ్చు, 1 2 3 ఉండొచ్చు, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్లేన్. కనుక MA NB PC అని ఉంటే జనరల్ గా ఇఫ్ యూ సీ ద రేషియో బిట్వీన్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్యారలల్, always they will be present as what? Whole numbers. The ratio ఎప్పుడు కూడా ఇంటిగ్రల్ హోల్ నెంబర్స్ గా లేదా ఫ్రాక్షనల్ గా ఇన్ఫినిటీ గా ఉండొచ్చు. Okay, this is called law of rational intercepts. Means the planes which are present in a direction, when they intersect the axis XYZ axis at different distances, and if you are calculating the distance and you are calculating what ratio between these distances, always this ratio will be the integral whole number or fractional, or sometimes infinity it will be. That is called as what we say law of rational intercepts అని చెప్తాం. law of rational intercepts అని చెప్తాం. Okay, next let me see this second one. Hello. కొంచెం స్ట్రక్ అవుతున్నట్టు. అవును, అది నెట్ కరెంట్ పోయింది, వైఫై అదే ఒక్క నిమిషం సెట్ చేసుకుంటానా.
హలో, Yes, sir. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ అమ్మా? కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. పవర్ Yes, ప్రాబ్లం sir. వచ్చింది దాని గురించి. ఓకే, Visible. రైట్. సో లెట్ సీ దిస్ వన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. The first one is how we are representing these one is it. Law of irrational intercepts లో ఇక్కడ కూడా కొన్ని ప్లేన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ ప్లేన్స్ ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు the first plane is intersecting, you see we are saying this is, let's say suppose this is x axis and x axis ఇది intersect చేసింది, but it is not intersecting on y and z. That's why this is represented as 1 0 0. And how to represent the plane and it. And also you see the second one. The second one is this one. It is intersecting the x-axis at a distance, suppose, intersecting the y-axis at b distance, but it is not intersecting the z-axis. That's why it is represented 1 1 0. Third one, the plane which we are representing in this diagram is intersecting the x-axis at a distance, and this is b distance, and also intersecting z-axis at c distance. So we are representing that with the 1 1 1 plane. You remember this 1 0 0, 1 1 0 or 1 1 1 called as, we call this as Miller indices. We call this as Miller indices. So how to write the Miller indices? That you have to see how to write the Miller indices. Okay, so let me see this next one. The intercepts made by the face on axis are, let's say, ABC అన్న. అంటే ఇంత ముందు మీరు చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఉంది కదా, ఈ లాస్ట్ డయాగ్రామ్ లో, in this last diagram, okay, the intercepts are A, B, C. This is, we are saying this is A and this is B, whereas this is C. The axis పైన ఉన్నది C. అలా. So ABC, another face which is parallel to that, that is intersecting the XYZ axis at PA, QB and RC అనుకుందాం. అంటే X axis పైన PA distance లో రెండవ ప్లేన్ కట్ చేస్తుంది, Y axis పైన QB distance లో, Z axis పైన RC distance లో. So what are the coefficients of ABC here? The ABC coefficients are, one is P, second Q, and third one is R. Is it clear, Andy? Hello? Yes, sir. So Yes, sir. first plane ekkada intersect chesindi. What are the intersects of first plane? A is to B is to C. P. What about the second plane? It is intersecting at PA is to QB is to RC. అంటే ఇవి రెండు కూడా ప్యారలల్ ప్లేన్స్ కనుక ఒరిజిన్ నుండి వీటి డిస్టెన్స్ వేరు వేరు దూరాల్లో ఉంటాయి కదా, అందుకోసం దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్లేన్. అయితే ఈ సెకండ్ ప్లేన్ లో మనం చూసిన కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమున్నాయి? P ఒకటి, అనదర్ వన్ ఇస్ Q ఉంది, సెకండ్ తర్వాత ఏముంది? R ఉంది. These P, Q, R called as, we call this as V's indices. You remember? ఏమనాలండి? V's indices. So what are V's indices? These are the coefficients of the intercepts made by a plane on XYZ axis. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక ప్లేన్ ఇలా ఉంది, అంటే ఒక ప్లేన్ ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది 2A is to B is to 2C. ఇది చూస్తున్నారు కదా, 2A is to B is to 2C. A plane is intersecting at that distances. అంటే X axis పైన 2A distance లో, Y axis పైన B, Z axis పైన 2C. మరి కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2, 1, అంటే B కోఎఫిషియెంట్ 1, Cకి ఏముంది? ఇట్ ఈస్ 2. కనుక ఈ 2, 1, 2 లను ఏమంటాం మనము? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as V's indices. వీటిని V's indices అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి, ఇక్కడ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో వన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఈజ్ డూయింగ్ దీస్ ఇంటర్సెప్ట్స్ 3A is to B is to infinity C. ఈ ఇన్ఫినిటీ C ఏంది అనేది ఒక డౌట్ మనం. వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ C? ఎవరైనా ఎనీబడి కెన్ గెస్ ఇట్? ఇన్ఫినిటీ C అంటే అర్థం ఏంటంటే
X axis ను 3a distance లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, y axis ను b distance లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది ఆ ప్లేన్, కానీ z axis కు parallel గా ఉంది. ప్యారలల్ గా ఉంది సార్. ఎస్, ప్యారలల్ గా ఉంటే మనం ఏ సింబల్ వాడతామండి దాని కోఎఫిషియంట్ కు? ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ దట్ z axis, కనుక ఇన్ఫినిటీ c అని వాడతాం. సో వాట్ ఆర్ ద కోఎఫిషియంట్స్? 3 ఫర్ 3a, b లో చూస్తే 1. వాట్ అబౌట్ c? Infinity. Infinity. So 3, 1, infinity are here. What they are? Pieces V's indices. V's indices. Is it clear? What is the meaning of V's indices? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes. So V's indices are the coefficients of the intercepts. Is it coefficients of the intercepts, which we write? That one is it. Right. Next, we see the next slide. Yes. So from these V's indices, we write the Miller indices. Miller indices. Suppose you see this plane is indicated with what? A, B, A, 2B, and what we are writing? It is 3C. So what are the V's indices? What are the V's indices? 1 for A, 2, 3. Is it correct or not? 1, 2, 3 are what? Indices. Yes. V's V's indices. indices. So for these V's indices, we are writing what? What we are writing now? Our objectives or aim is to write the Miller indices. So simply you write the reciprocals of V's indices. That gives the Miller indices. Reciprocals of distances from the origin means just you write the reciprocals of the V's indices. That gives the Miller indices. So for 1, simply it is 1 by 1. All of you know it is 1. For 2, we have to write 1 by 2 in order to convert it to Miller indices. For 3, it is 1 by 3. So 1 by 1 are 1, 1 by 2, 1 by 3 are the Miller indices. వీటిని మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంటిజర్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది కనుక ఫర్ దిస్ యు సీ ద LCM. వాట్ ఈస్ LCM? 3 into 2, 6. దట్స్ వై యు మల్టిప్లై ఈచ్ విత్ 6. సో ఫస్ట్ దాన్ని 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 వస్తుందండి. సెకండ్ 1 by 2 ను 6 తో మల్టిప్లై చేయండి, 3 it is. 1 by 3 into 6 ante it will be 2. So 6, 3, 2 are the what? Miller indices. So just you have to write the Miller reciprocal of the V's indices. They give the Miller indices. Now you see this question. A plane parallel to z axis. అర్థం చేసుకున్నారా? Parallel to z axis and intersecting x axis at 2a distance, y axis at b distance. Did you write the V's indices? Em రాస్తారండి? X axis at what? 2, sir. 2a. That's why 2a is 2. Y axis at 1B. b distance. So b, none b. Parallel to z Infinity axis C. means infinity c. So V's indices same వస్తాయి. 2 is 2. 2, 1, 1 is to infinity. What are Miller indices? Reciprocals. 1 by 2, 1 by 1, 1 by infinity. So 1 by 2, 1 by 1, 1 by infinity. So 1 by infinity value is 0. So 1 by 2 is to 1 by 1 means it will be 1 is to 2. Correct ana kada? 1 by 2 ఒకటి. Next రెండోది ఏముంది? 1 by 1. 1 by 1. What is LCM? 2. 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. That's why it will be 1, 2, 0. 1, 2, 0 are the Miller Miller indices. indices. The next చూడండి ఇక్కడ dimensions of a planar. What they are? 3B 2a 3B minus minus 3b 3B minus minus 3C. 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 అంటే ఇవి నెగిటివ్ యాక్సిస్ లో ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు ప్లేన్ నెగిటివ్ సైడ్. ఎక్స్ యాక్సిస్ చూసుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటది, నెగిటివ్ కూడా ఉంటది. సో వాట్ ఆర్ ద V's indices? 1 by 2, 2, 1 by minus 3, minus 3. These are the V's indices. What are the Miller indices? Reciprocals. 1 by 2, 1 by minus 3, 1 by minus 3. 1 by minus 3. LCM ఎంత? LCM 6. Multiply each with 6. 3, 2, 2. కానీ ఇవి నెగిటివ్ సైడ్ ఉన్నందుకు మనం ఏం చేయాలి? పైన బార్ సైడ్ బార్ సింబల్ గీయాలి. ఇలా బార్ సింబల్ గీయాలి. కనుక నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు బార్స్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. యు క్లియర్? నెక్స్ట్ యు సీ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. In a crystal ratio, V's indices are 1 by 2, 1 by 3, 1. What are the Miller indices? Your option.
3:2:6. 3:2:2. 3:2:2. 6. 3:2. Yes, ఇవేంటివండి? These are the 2:3. V's indices. V's indices కనుక reciprocal రాయాలి. 1/2 Miller indices. reciprocal ఎంత? 1/2 reciprocal. 2. 1/3 reciprocal. 1/3 reciprocal. 3. 3. 1 reciprocal. అన్నే 2, 3, 1. Yes, sir. 2, 3, 1. So your option? Third option. Third option. కనుక 1/2 means 2 is a reciprocal. 1/3 3 is a reciprocal. 1 అంటే వీజ్ ఇండిసెస్ అనేవి మనం ఇన్ఫినిటీ ఉండొచ్చు, ఫ్రాక్షనల్ ఉండొచ్చు, ఇంటిజర్స్ ఉండొచ్చు అన్నాం కదా. Here you can see that one. So 2, 3, 1 is your answer. So third option is the correct one. Okay. You see, this is a question given in the previous paper. మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందో చూడండి. Determine the Miller indices for a plane when intercepts along x-axis are 2a, 3b, 2c. What are the intercepts on x-axis? It is 2a. Y-axis? 3. It will be 3. It is 3b. Z-axis? 2. 2c. What are the Miller indices? 1. 3:2:3. Second option. Second option is the correct one. ఎందుకంటే what is you have to write the reciprocal. They are the V's indices. 2, 3, 2 are the V's indices. Yes. You have to write the reciprocals. 1/2. 1/3. 1/3. Next 1/2. 1/2. What is LCM? 6. 6. Multiply each by 6. Multiply each by 6. And 3. 2, 3. 2, 3. Second option is sir. This is a question given in previous paper. Last year ichara ee question ane. Very easy question. Okay. Next you see 1/2, 1/3, 1/2 మనం తీసుకున్నాం. తర్వాత ఏమొచ్చింది? LCM 6 వచ్చింది కనుక ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 3, 2, 3 అనేది మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. రైట్ అండి. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చాడు. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అనేది లెట్ వి సీ ఇన్ లాటర్ ఏంది ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది మనం చూద్దాం తర్వాత. నెక్స్ట్ యా. సో ప్లేన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. ప్యారలల్ ప్లేన్స్ దే విల్ బి ప్రెజెంట్ లైక్ దిస్. ఒరిజిన్ నుండి ఫస్ట్ ప్లేన్ ఈ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సెకండ్ ప్లేన్ అనేది ఇంటర్సెప్ట్ ఇలా ఉంది. అంటే ప్లేన్ కు ప్లేన్ కు మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం దేంతో చూపిస్తున్నామండి? ఇట్ ఈస్ d. This is called as spacing between planes. Spacing between planes. It is also called as d-spacing. D-spacing అని కూడా అంటారు. అంటే ఒక డైరెక్షన్ లో ఉన్న ప్లేన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి పక్క ప్లేన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ వన్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా కొద్దిగా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటర్ప్లేన్ ఆర్ డిస్టెన్స్. సో థియరిటికల్ గా మనం చూసినప్పుడు అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది మిల్లర్ ఇండిసెస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటర్ప్లేన్ ఆర్ డిస్టెన్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. అది అనమాట మన టాస్క్ ఇక్కడ. మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ అండ్ ద ఎడ్జ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ ఈజ్ దిస్ వన్. యు సీ 1/d² HKL. HKL అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మిల్లర్ ఇండిసెస్ అన్నమాట. అంటే పర్టికులర్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ తో చూపించే ప్లేన్స్ వరుసగా ఉంటాయి కదా, వాటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్. 1/d². ఫార్ములా ఏంది? h/a⁴ + k/e⁴ + l/c⁴. ఇక్కడ HKL ఏంటివండి? మిల్లర్ ఇండిసెస్. HKL ఎప్పుడు కూడా మిల్లర్ ఇండిసెస్. సపోజ్ నేనేమన్నాను 1, 1, 1 అన్నా ప్లేన్ అంటే h ఎంత? 1. 1. k కూడా 1. l ఎంత? 1. అలా అన్నమాట. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ యామ్ రైటింగ్ 1, 0, 0. H will be 1, K will be 0, L will be 0. 0 అలా అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? D మీన్స్ ఈ యొక్క డైరెక్షన్ లో ఉన్న 1, 1, 1 ప్లేన్లు ఉంటాయి కదా, వాటి మధ్య ఉన్న స్పేస్. వాట్ ఈస్ A, what is B and what is C? That you have to see. You remember A is the edge length. A, B, C are the edge lengths of unit cell. ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగులర్ ఇక్కడ ఒక
ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నట్టయితే ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి, ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి ఉంటుంది. ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నట్లయితే యు సీ వాట్ ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు ఏబిసి తీసుకుంటాం. ఏబిసిలు ఎలా ఉంటాయి? ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి ఈక్వల్. కొన్నిటికి అన్ఈక్వల్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి నాట్ ఈక్వల్ టు సి. ఒక రెక్టాంగిల్ ఫామ్ లో ఉంది అనుకుందాం, ఒక క్యూబాయిడ్ ఉంది. ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి అంట, లైక్ దట్. సో ఈ ఫార్ములాలో మనకి గమనించాల్సింది ఏంటంటే, దట్ ఈస్ యు హ్యావ్ టు 1 minute. I will clear. Right. So here HK are the Miller indices, ABC are the dimensions of the unit cell. Dimensions of unit cells are nothing but, you remember, they are the edge lengths. ఏమంటాము? ఎడ్జ్ లెన్స్ అంటాం. కనుక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబ్ ఫామ్ లో ఉంది. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ క్యూబ్ అండి? క్యూబ్ అంటే ఎలా? ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. కనుక ఇప్పుడు హెచ్ బై ఏ రాస్తాం. బి కూడా ఎంత రాయొచ్చు? బి కూడా ఏ. సి ఆల్సో ఏ, దట్ ఈస్ ఎల్ బై ఏ. హెచ్ బై ఏ ప్లస్ కే బై ఏ ప్లస్ ఎల్ బై ఏ, అన్నిటి కూడా పవర్స్ 2. ఎందుకంటే బి అనేది, ఏ అనేది, సి అని ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వల్. అన్ని ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే డిహెచ్కేఎల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ పవర్ హాఫ్ ఉంది చూడండి, అండర్ రూట్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్? సో ఫర్ ఎ క్యూబిక్ సెల్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డి అండ్ హెచ్కేఎల్ ఆర్ దిస్ వన్ is it. You have to remember. For cubic cell, A is the edge length. It is common for all sides. A divided by h square plus k square plus l square power half. అంటే ఒక మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ డి స్పేసింగ్, దానికి ఏం అవసరం అయితే చెప్పండి. ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఇస్తే మనం డిహెచ్కేఎల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? ఒకటి మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇవ్వాలి, రెండోది ఇంకేమి ఇవ్వాలి? అలా అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో సిస్టమ్ తీసుకున్నాండి, ఇంకో ఫామ్ లో ఉంది. ఒక యూనిట్ సెల్ ఎలా ఉందంటే టెట్రాగోనల్ అనేది ఏ ఈక్వల్ టు బి నాట్ ఈక్వల్ టు సి ఉంది. అంటే 2 sides ఈక్వల్ ఉన్నది అండ్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్. చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? హెచ్ బై ఏ, కే బై ఏ, ఎందుకంటే ఏ ఈక్వల్ టు బి కదా, బి బదులు ఏనే సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం. రెండోది ఏముంటుంది? లాస్ట్ ఏముంటుంది? సి. దట్ విల్ హ్యావ్ ద అనదర్ వాల్యూ, డిఫరెంట్ వాల్యూ. ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దీనికి ఏ తర్వాత సి రెండు ఇచ్చి హెచ్కేఎల్ ఇస్తే మనం డిని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఆర్థోరాంబిక్ చూడండి, ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి ఉంది. దీనికి 1/d² ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఏ పవర్ 2. ఇక తప్పదు, దీనికి ఏబిసిలు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కనుక యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టోటల్ ఫార్ములా. ఏబిసిలు అన్ని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇలా ఇఫ్ ద హెచ్కేఎల్ ఆర్ గివెన్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ డి స్పేసింగ్ అనేది మనం ఈ స్లైడ్ లో చూస్తున్నాం. The formula I have to remember, 1/d² HKL is equal to h by a power 2, k by b power 2 and l by c power 2. Now you see this one. See this question చూడండి ఒకటి. The edge length of the cubic crystal ఎంత అండి? It is 30 picometer. అంటే ఏ వాల్యూ ఇది? మన ఫార్ములాలో దేన్ని సూచిస్తుంది? ఏ ని సూచిస్తుంది. Yes. And perpendicular distance between 100, 110 and 110 planes కావాలని అడుగుతున్నాడు. 110 planes కావాలని అడుగుతున్నాడు. So this is the question. So which formula we have to use? 1/d² HKL, that is equal to h by a square plus b k by b square plus l by c square. First of all మీరు 100 వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ అబౌట్ 100 అని 100 వర్కౌట్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుందండి? హెచ్ వాల్యూ 1 డివైడెడ్ బై ఏ, ఇట్ ఈస్ పవర్ 2. ఫస్ట్ హెచ్ బై ఏ పవర్ 2 అంటే ఏ బదులు మనం ఏనే రాస్తున్నాం. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? బి ఎంత ఉంది? వాట్ అబౌట్ కే అండి? కే ఎంత అండి? 0. దిస్ బికమ్ 0. దిస్ ఆల్సో 0 by something is 0. అందుకే ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? 1/d² h² ఈక్వల్ టు h by a పవర్ 2. అంటే 1/d ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అబౌట్ 1/d? Here what about 1/d? That will be equal to only h by
Okay. A. H by A. Correct or not? So Yes, H value ఎంత ఉంది? Yes, sir. H value is 1. What about A value? 30. 30. So your answer will be 1 by 30. కనుక ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎంత అండి? 1 by D is equal to D equal to 30. D is equal to 1 by D is equal to 1 by 30. That's why D will be equal to 30. 30. You clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. కనుక అలాగే మీరు 110 కు వర్కౌట్ చేయండి. అలాగే 111 కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ క్యూబ్. A is equal to B is equal to C. That's why is it. Okay. Next, here you are observing, you see. ఫస్ట్ దానికి ఎంత వచ్చింది? 30 picometers వచ్చింది. ఇంతకు ముందు మీరు చేసింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి, HKL 110 అంటే 1 here we are substituting 0, 1/√2 అవుతుంది. కనుక A/√2 that will be 30/√2 సెకండ్ ఆప్షన్. సారీ సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ అవుతుంది. 111 అన్నప్పుడు A divided by HKL ఎంత వస్తుంది? H1 K1 L also 1 √half. A/√3. A/√3 means A/30/√3. Like this you can calculate this. Right. So ఇక్కడ what is meaning of space lattice? ఇది క్లియర్ అండి. మిల్లర్ ఇండిసెస్ అంటే ఏంది? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్? 1 మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు D స్పేసింగ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్? yes. Yes. So now you have to see the space lattice and Sir, what is sir, prolate లో మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? దేంట్లో అండి? Prolate, sir. Prolate. Yes, sir. Prolate formula, can you please give that one? IA greater than IB, IB equal to IC. IA is greater than IB అంటే నువ్వు మాట్లాడేది దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే you are talking about the moment of inertia. Yes, sir. Prolate molecules అనేవి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా బట్టి డివైడ్ చేసేవి కదా. Okay, okay. అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డైపోల్ మూమెంట్, చేంజ్ ఇన్ డైపోల్ మూమెంట్. మేబీ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఇప్పుడు IA equal to IB equal to IC అంటే మనకు IA ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే I మీన్స్ వాట్? మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. అవి ఎడ్జ్ లెంత్ ని బట్టి. నువ్వు చెప్పేది IA IB IC ఏవైతే ఉన్నాయి కదా, సార్ దాంట్లో ఏంది అంటే దే ఆర్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ ది బాండ్ యాంగిల్స్ అండ్ బాండ్ లెన్స్. అంటే నువ్వు డిస్కస్ చేసేది ఒక మాలిక్యూల్ గురించి చెప్తున్నావు. ప్రోలేట్ మాలిక్యూల్ అన్న కదా, మాలిక్యూల్. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? దేన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము? క్రిస్టల్ is different from molecule. అర్థమైందా? ఓకే సార్. కొన్ని మాలిక్యూల్స్ రెగ్యులర్ 3-dimensional ఫ్యాషన్ లో అరేంజ్ చేస్తే మీకేమొస్తాయి? క్రిస్టల్స్ వస్తాయి. ఓకే సార్. అది కనుక దీనికి లింక్ పెట్టడం కాదనుకుంటా. ఓకే. So space lattice, you know the regular arrangement of lattice points in the space, that is called space lattice. A space lattice or lattice అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? వేటి వల్ల ఫామ్ అవుతుంది? That will be formed by what we say here, it is Atoms or unit cell. నేను ఎప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉంటా. దిస్ ఇస్ సపోజ్ ఒక వాల్ తీసుకుందాం, గోడ అనేది ఒక స్పేస్ లాటిస్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఇటుక ఉంటది కదా, ఇటుక ఈజ్ ద యూనిట్ సెల్. ఇటుకలను మీరు రిపీటెడ్ గా అరేంజ్ చేస్తే వచ్చేదే దట్స్ వాల్. Like that, if you are arranging the unit cells in 3-dimensional fashion, that gives a space lattice or crystal lattice. So space lattice is nothing but regular 3-dimensional arrangement of lattice points in space. మరి ఏంటివండి లాటిస్ పాయింట్స్ అంటే అర్థమైంది? లాటిస్ పాయింట్ మీన్స్ దే మే బి ద అయాన్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు, లేదా మాలిక్యూల్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు, లేదా ఆటమ్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు NaCl తీసుకున్నారండి. In NaCl, what are the lattice points? Na plus and Cl. Ions are the lattice points. Suppose if you are taking the what we say diamond లో ఏ ఆటం ఉంటుంది? Carbon is the lattice point. Atom is the lattice point. Similarly, suppose if you consider ice which is the lattice point. It will be the molecule, water molecule is the lattice point. So
So group of lattice points will form what? Unit cell. If you arrange these unit cells in three-dimensional fashion, that gives a space lattice or lattice. You clear? Next, you see here, this is a total, we say this is a crystal, suppose, total crystalline. In this, you are observing the lattice point. In this, you are observing what? A lattice point. Right? So, like that, here you can see this. So, it will, a lattice point will have certain dimensions. Generally, it will have different, what we say, shapes, is it? Different shapes it will have. Next, ఈ యూనిట్ సెల్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి? దే విల్ బి బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types. One is which site is simple cubic, face centered, body centered. అంటే ఒక క్యూబిక్ సెల్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ని రకాలు చెప్పు. ఖచ్చితంగా మనము క్యూబిక్ ఫామ్ లోనే ఉంటది అని చెప్పడానికి లేదు. దే విల్ బి హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో. దే కెన్ బి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్. కనుక సింపుల్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు, ఫేస్ సెంటర్ లో ఉండొచ్చు, బాడీ సెంటర్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు క్యూబిక్ అన్నవాడు మనం యాడ్ చేయొచ్చు. సింపుల్ స్ట్రక్చర్ is also called as primitive. Remember, simple also called as primitive. So 3 types of face and unit cells. In addition to that, another one be also there. That is called as end centered. End centered lo ఏమవుతుందంటే any two opposite faces will have the what we say same that is the lattice points. We see the diagrams. This is a simple cubic. Because simple cubic మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్ వి సే స్పేస్ లాటిస్. సారీ, నాట్ స్పేస్ లాటిస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రిమిటివ్. ప్రిమిటివ్ ఎలా ఉంటుందండి? యూ కెన్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓన్లీ కార్నర్స్ విల్ బి ఆక్యుపైడ్ బై ది లాటిస్ పాయింట్స్. ఓన్లీ కార్నర్స్ విల్ బి ఆక్యుపైడ్ ది లాటిస్ పాయింట్స్. You remember another extra information ఏంటంటే if any lattice point is present in corner, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, this lattice point is present in corner. This lattice point will be shared by another 8 unit cells. 8 unit cells. That means total number of unit cells sharing that lattice point which is present at corner is 8. ఎందుకంటే crystal lattice లో ఒక యూనిట్ సెల్ ఉండదు. You can see the many unit cells which are arranged in 3-dimensional fashion. అప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే ఈ కార్నర్ లో ఉన్న లాటిస్ పాయింట్ వేరు వేరు యూనిట్ సెల్స్ పంచుకుంటాయి. పంచుకోవడం వల్ల ఒక్కొక్క యూనిట్ సెల్ కి ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది అంటే 1/8 కంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. అలాగా 8 లాటిస్ పాయింట్స్ పంచుకుంటాయి కనుక ఇప్పుడు ఈ యూనిట్ సెల్ ఉందండి, ఒక యూనిట్ సెల్ ఉంది. ఈ యూనిట్ సెల్ కి ఎంత భాగం దీని ఈ కార్నర్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఈ కార్నర్ లో లాటిస్ పాయింట్ ఉంది కదా, దీని వల్ల ఈ యూనిట్ సెల్ కు ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అంటే దట్ విల్ బి 1/8. ఎందుకు? దిస్ ఈస్ షేర్డ్ బై హౌ మెనీ యూనిట్ సెల్స్? 8. లైక్ దట్ ఈచ్ విల్ హ్యావ్ ద 1/8 కంట్రిబ్యూషన్. కనుక 8 కార్నర్స్ ఆక్యుపై అయినాయి కనుక మొత్తం 8 into 1/8 అంటే ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత? The weight of simple cubic or the weight of the simple primitive unit cell will be equal to 1 atom. ఎగ్జాంపుల్ మీకు సోడియం ఉందండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సోడియం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రిస్టలైజెస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సింపుల్ క్యూబిక్ అనుకుందాం. వింటున్నారా? సోడియం ఈ క్రిస్టలైజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్? సింపుల్ క్యూబిక్. వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 1 unit cell? Anybody? 8, sir. What will be the weight of 1 unit cell? 1 unit cell. See, the sodium is crystallized in the form of primitive or say simple cubic. Example, let's assume like that. What is the weight of 1 unit cell? ఒక్కొక్క కార్నర్ లో అంటే కార్నర్ లో ఉంది సోడియం. ఒక్కొక్క కార్నర్ నుండి ఎంత వస్తుంది? 1/8. అలాగే ఎన్ని కార్నర్స్ ఉన్నాయి మరి? 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి. 8 into 1/8 అంటే ఎంత? 1 atom. Means you have to say the weight of 1 atom. What is the weight of 1 atom of sodium? 23. Atomic weight nothing but 23 AMU. What is that? 23 AMU. అలా అన్నమాట. క్లియర్ అయిందా? If the lattice point is present at corner, how many will share it? 8. దానివల్ల ఆ యూనిట్ స్కేల్ కు ఎంత భాగం చెందుతుంది? 1/8.
అలా 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి కనుక 8 into 1/8 అంటే ఆ యూనిట్ సెల్ యొక్క వెయిట్ మొత్తం చూస్తే 1 ఆటమ్ కి ఈక్వల్. అలా అనమాట. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ యు సీ దిస్ వన్. What is the second one? Face centered unit cell. ఏంది face centered unit cell characteristic? 8 కార్నర్స్ లో ఉంటాయి యూనిట్ సెల్స్. You are observing this one. ఇంకా అండి 8 కార్నర్స్ లో ఉంటాయి. అలాగే ఈ సెంటర్ ఆఫ్ 6 centers. ఫేస్ లో ఉంటాయి. 6 centers of faces. 6 వెరీ గుడ్. 6 centers of faces. సో కార్నర్ లో ఉంటే కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అన్నాం? 1/8. ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు 1/8 ఉంది. సెంటర్ లో ఉన్నప్పుడు 1/2. పక్క పక్కన ఉంటుంది కనుక ఓన్లీ 2 యూనిట్ సెల్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి. ఈ కూడా ఆ కూడా 2 కలపడం అన్నారు. అలా అంటే ఇట్స్ 1/2. లైక్ దట్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం 1/2 అనేటివి ఎన్ని ఫేసెస్ అండి? 6 ఫేసెస్. కనుక 8 కార్నర్స్ ఉంటే 8 into 1/8. 6 ఫేసెస్ 6 into 1/2. టోటల్ ఎంత వస్తుంది? 4. క్వశ్చన్ అడగనా నేను ఇప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం అనుకుందాం. ఒకవేళ మెగ్నీషియం అనేది FCC ఫామ్ లో ఉంది. FCC ఫామ్ లో క్రిస్టలైజ్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 1 యూనిట్ సెల్? What is the weight of 1 unit cell? 28, sir. Magnesium atomic weight is 24. 24 into 4. 24 into 4. Multiplication మీకు వస్తుంది, తర్వాత చేయొచ్చు. 24 into 4. That's all. అర్థమవుతుందా? 24 into 4. అంటే FCC లో ఉన్నప్పుడు ద వెయిట్ ఆఫ్ 1 యూనిట్ సెల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 ఆటమ్స్. ఎందుకంటే 8 కార్నర్స్, 8 into 1/8. 6 సెంటర్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్. ప్రతి సెంటర్ ఆఫ్ ఫేస్ నుండి 1/2 వస్తుంది కనుక 6 into 1/2 అలా అన్నమాట. ఓకే అండి. ఎస్. నెక్స్ట్ లెట్ వి సీ ద ఫేస్ సెంటర్డ్. ఫేస్ సెంటర్ ఇది ఒక ఫార్ములా కూడా గుర్తుంచుకోండి, ప్రాబ్లం అడిగితే అడగచ్చు. యు సీ ఇది ఒక ఫేస్ అండి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేస్ వి ఆర్ అబ్జర్వింగ్ హియర్, రైట్? ఇది ఒక ఫేస్, ఇది టోటల్ గా మీకు ఇచ్చారు. మరి ఈ ఫేస్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఈ కార్నర్ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉంటుంది? దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బి √2a. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫేస్ డయాగోనల్. ఎంత ఉంటుంది? దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఫేస్ డయాగోనల్ ఈ వాల్యూ అండి. ఈ ఫేస్ డయాగోనల్ అనేది ఎంత ఉంటుంది? √2a ఉంటుంది. మరి √2a లో ఎన్ని డయామీటర్స్ ఉన్నాయి చూడొచ్చు. ఇది ఒక ఆటం అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రేడియస్. I will use a different color. It is so here. Let me see this. This is one of the radius and idoka radius. Idoka radius 2r అయింది. ఇవన్నీ రేడియస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. How many radius are there? So total are 4. గుర్తుంచుకోవాలి, ఫేస్ డయాగోనల్ ఎప్పుడు కూడా √2a. That will be equal to 4r. What is a here? What is a here? A is the edge length. What is the a? Edge length. అంటే ఒక రేడియస్ కు, ఆటమ్ యొక్క రేడియస్ కు ఎడ్జ్ లెంత్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఇది. √2a is equal to 4r. ఏ దాంట్లో వస్తుంది అది? ఓన్లీ ఇన్ దేంట్లో? ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. ఇది ఒక ఫార్ములా గుర్తు. బాడీ సెంటర్డ్ అంటే చూడండి ఎలా ఉంటది. 8 కార్నర్స్ ప్లస్ సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ. 8 కార్నర్స్ ప్లస్ సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ. టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అన్నప్పుడు ఎంత, ఎన్ని ఆటమ్స్ యూనిట్ తీసుకోవాలి యావరేజ్ గా చూడండి. 8 కార్నర్స్ అంటే 8 into 1/8. మరి బాడీ సెంటర్ లో ఉన్నది వేరే ఇంకేమైనా షేర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ 1. టోటల్ ఎంత? 2. ఇప్పుడు సోడియం అనేది BCC బాడీ సెంటర్ ఫామ్ లో క్రిస్టలైజ్ అయితే వాట్ ఇస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 1 యూనిట్ సెల్? 46. ఎందుకంటే 2 లాటిస్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే చాలు. ఇలా అన్నమాట. సో 3, ఒకటి సింపుల్ అన్నాము, రెండోది ఫేస్ సెంటర్ అన్నాము, మూడోది బాడీ సెంటర్ అన్నా. ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి, బాడీ సెంటర్ లో ఎప్పుడు కూడా the nearest distance between the atoms will be along body diagonal, not face diagonal. Here it is body diagonal వెంబడి ఉంటుంది. బాడీ డయాగోనల్ యొక్క లెంత్ ఎంత అండి?
3a. 3A. ఇంతకుముందు చూసినట్లు √3a will be equal to 4r. ఇంతకుముందు ఫేస్ వెంబడి ఎలాగైతే కనెక్టివిటీలో ఉన్నాయో ఆర్లు రేడియలు, అలాగే ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటాయి కనుక బాడీ సెంటర్ వెంబడి ఉంటాయి కనుక √3a is equal to 4r. దట్ యు హావ్ టు రిమెంబర్. ఫేస్ సెంటర్ లో ఎంత ఉండే √2a is equal to √2a 4r. అలాగా సింపుల్ క్యూబిక్ లో తీసుకుంటే, సింపుల్ క్యూబిక్ లో ఒకవేళ మీరు తీసుకుంటే a will be equal to 2r. దట్ యు రిమెంబర్, a will be equal to 2r. ఎండ్ సెంటర్ అని అన్నా కదా, ఇలా ఉంటుంది. 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి, ఎనీ 2 ఆపోజిట్ ఫేస్. ఇదొక ఆపోజిట్ ఫేస్, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఆపోజిట్ ఫేస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఎండ్ సెంటర్. కనుక ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ వి సే ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ యూనిట్ సెల్స్ అవి అన్నమాట. నెక్స్ట్ సరే, వీడి ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో ఇచ్చిన నేను కార్నర్ లో ఉంటే నెంబర్ ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి, అలాగే మనకు ఎడ్జ్ పైన ఉన్నప్పుడు ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి అనే దానిపైన మనం ఇక్కడ రాష్ట్రం. కార్నర్ ఉంటే 8, సెంటర్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ 4, సెంటర్ ఆఫ్ ఫేస్ ఉంటే 2, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ 1. కంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి 1/8, 1/4, ఎందుకంటే 4 యూనిట్ సెల్స్ ఇక్కడ షేర్ చేసుకుంటాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఎంత వస్తుంది 1/4, 1/2 అండ్ 1. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏంటంటే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు నేను డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఇది ఎడ్జ్. సింపుల్ క్యూబిక్ లో ఉంటే ఎడ్జ్ లెంత్ తీసుకుంటాము. ద నియరెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్ 2r is equal to a. ఫేస్ సెంటర్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంది √2a is equal to 4r. వాట్ ఈస్ a here? Edge length. What about r? Radius of the atom. Similarly body center తీసుకున్నప్పుడు √3a is equal to 4r అనేది మనం తీసుకోవాలి, రైట్? సో you have to remember these important values. నెక్స్ట్ రేడియస్ రేషియో పైన కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అడిగింది మీకు ప్రీవియస్ గా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రేడియస్ రేషియో? ఎనీబడి కెన్ యూ explain it? Anybody? What is the meaning of radius ratio? It is nothing but the ratio between the radius of cation divided by radius of anion. What is the radius ratio? Ratio between radius of cation, radius of anion. ఇప్పుడు NaCl ఉందండి, which is the cation there? Na plus is the cation, minus is the anion. If you write the radius and if you calculate the ratio, that gives the radius ratio. Depending on this radius ratio, we can predict the geometry of that lattice. If the radius ratio is less than 0. This is 0.155, not 1.55. It is 0.155. 0.155. This is 0.155. It is less than 0.155. The radius ratio coordination number will be 2. If it is 0.1552, this has to be corrected as 0.1552, 0.225 say coordination number 3 and planar triangle. 0.225 to 0.414 this kunte coordination number 4 this one, it is tetrahedral. Similarly, you can see 0.414 to 0.732, coordination number 6 octahedral form. 0.732 to 0.999. Body 8 coordination number, it will be the body centered. You have to remember this table. అంటే దీనిపైన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారంటే you can see this problem. The radii of CS plus and CL minus R, what they are given? 0.169 and 0.181. So what is the coordination number of CS plus in CSCL అంటున్నారు. మీకు తెలుసు coordination number of CS CL is always 8 అని మీకు తెలుసు, that you know, but you have to calculate it. So R plus అంటే దేని అంది రేడియస్ CS plus. What is the radius of the CS plus? ప్రాబ్లం లో ఉన్నంత తీసుకోలేదు అనుకుంటా. It will be what? 0.169 divided by 0.18. It is 0.889 ఈక్వల్ వచ్చింది. అంటే ఏ రేంజ్ లో ఉంది? 0.991 అంటే you can see this last. So coordination number will be 8. Body center. Like that. As it is body center, you can also predict very good.
body centered cubic cell. Like that, r plus by r minus చేయండి ఆన్సర్ అక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టండి. That's all, very simple. Next, classification of crystal by shapes. ఒక యూనిట్ సెల్ యొక్క షేప్ మనం చెప్పాలంటే 2 types of dimensions are required. One is the edge lengths. All edge lengths are equal అంటే క్యూబిక్ అన్నారా? అంటే దాని షేప్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా. అలాగే all angles of angles which are intersected by the planes are equal అన్నారు, 90 degrees అన్నారు. Perfectly it is cubic. Okay, not to explain the shape of the unit cell, 2 types of dimensions are required. One is intercepts on XYZ axis, simply we call them as what? Edge lengths, and also angle between the planes. Or we say the angle made by the planes with standard axis. Angle made by the planes with standard axis. If we shall go kavali. Based on this, you see, total crystals are classified into 4 different ways. Here you have to remember 4 different ways. You remember these different ways are called as BRAVAISE lattices. We call these 14 ways. We can arrange the lattice points in 14 different ways. They are called as BRAVAISE lattices. So number of BRAVAISE lattices are how many? 14. 14. You have to remember. 14. So what they are? Let me see. 7 crystal systems. They will be classified into 14 BRAVAISE lattices. How many total crystal systems are? 14. 7. It's very important. 7 crystal systems, and they will be divided into 14 BRAVAISE lattices. Then the first one is we are discussing about what? Cubic system. What are the parameters? Cubic ఎలా ఉంటుంది? A equal to B A is equal to B is equal to C. Alpha, beta, gamma. 90 degrees. 90 degrees. So cubic unit cell will be present in 3 forms. ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందండి? సింపుల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ అంటే ఎలాగా? ఓన్లీ లాటిస్ పాయింట్స్ ఆర్ ప్రెజెంటెడ్ ఓన్లీ 1/8. కార్నర్స్. సెకండ్ ఇస్ బాడీ సెంటర్డ్, కార్నర్స్ ప్లస్ బాడీ సెంటర్, ఫేస్ 8 సెంటర్డ్, edges, 6 corners, 6 centers. అంటే క్యూబిక్ క్రిస్టల్ అనేది ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది. We say here the BRAVAISE lattices of cubic system are 3. How many BRAVAISE lattices are present in cubic system? 3. They are what? Simple, body centered. Second is, last one is face centered. And BRAVAISE lattices are nothing but the types of unit cell which are present in that system. Correct kala? The types of unit cells. 3 are there. Similarly, orthorhombic. What are the dimensions of orthorhombic? A not equal to B is not equal to C. Means sides are not equal, but angles are? Angles are Alpha, equal beta, to gamma, 90 90. You remember it is having 4 BRAVAISE lattices. What they are? Simple. Here you can see the diagram. Simple. Then it is body centered. Then it is face centered. Then it is end centered. How many BRAVAISE lattices are present in orthorhombic? 4. 4. Like that you can you have to remember this one. Similarly, tetragonal system. What are the dimensions? A is equal to B. Only 2 sides are equal. Edge lengths are equal. Third one is not equal. A is equal to B, not equal to C. But alpha, beta, gamma, 90 degrees. It will have only 2 BRAVAISE lattices. That is what? Simple and body center. Here it is simple and second is the body center. We are also representing the shapes. You see. Next, this is the third one. Fourth one is monoclinic. Sides are not equal. A is not equal to B, not equal to C, but alpha, beta 90 degrees. Gamma will be not equal to 90 degrees. Right? It is called what? Monoclinic. Number of BRAVAISE lattices are 2. Triclinic. All sides are not equal. All angles are not equal. Only one BRAVAISE lattice. It is what? Simple. This is triclinic. Hexagonal system, 6th one. A, B are equal but not equal to C. Alpha, beta 90 degrees and gamma is 120. It is also present only with one BRAVAISE lattice, that is simple. Rhombohedral, rhombus type is it. A is equal to B is equal to C. All sides are equal but angles are not equal. Only one BRAVAISE lattice. Like this, 7 crystal systems are there.
You can see the dimensions here. 7 crystal systems. Cubic lo 3 ఉంటాయండి. You can see in cubic 3 BRAVAISE lattices. You can also calculate it. 3 here. Next primitive, there it is 2 in tetragonal. Orthorhombic, we have 4. In this is 1, this is 1, and this is 1. If you add all of these, is it? Here 2, last one is 2. There will be 14 total. So how many BRAVAISE lattices are present here? 14. 14. BRAVAISE lattices are present. So this table is very important. What are the example for different types of crystal systems? You can see it. So కనుక ఈ యాంగిల్స్ పైన డైమెన్షన్స్ పైన మన క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. ఇంతకుముందు మనం ఒకటి స్కిప్ చేసినాం ఒక దగ్గర, వాట్ ఇట్ ఈస్ అనేది. నెక్స్ట్ లెట్ వి సీ దట్ ప్రాబ్లమ్ దేర్. Here you can see this is a question given in the last. Can you guess it? Can you match it? Triclinic. Triclinic means what we said. A is not equal to B is not equal to C. See, all angles are not equal. All Angles sides are not equal to not 90 equal. degrees. So A కి ఏది సెట్ అవుతుందండి? A కు second one. Correct or not? Yes, sir. Yes. Monoclinic. Yes, Monoclinic. A All is sides not are equal not to B equal. is not equal to C, but alpha equal to beta equal to 90 degrees. Gamma Not equal not to equal to gamma. 90. So it will be 1. What about orthorhombic? Orthorhombic. Sets is not, edges are not equal, but angles are equal to 90 Yes. degrees. Last one, fourth one. Tetragonal, third one. Correct or not? Yes. Like that, this is the question given in the last one. Is it? So A2 and B1, C4 and D3. That will be the your answer. Is it? Like this type of questions. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, లేదంటే ఒక క్రిస్టల్ సిస్టమ్ ఇచ్చేసి దానికి ఏంది ఎగ్జాంపుల్ అని అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ టేబుల్ ఒకటి మనం చూసుకుంటే దట్ విల్ బి ఎనఫ్. యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద టేబుల్. సో నెక్స్ట్ వన్, లెట్ వి సీ ద what we just within 5 or 10 minutes we will close it. Is it? Just we see this one. ఇది ఒక్క కాన్సెప్ట్ చూసి మనం క్లోజ్ చేద్దాం. సో సిమెట్రీ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ అండి. సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒక క్రిస్టల్ ఇన్ని టైప్స్ లో ఉంటాయి. అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఆల్ వి కాల్ దీస్ ఆర్ వాట్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ అంట. సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ మే బి ద ప్లేన్, మే బి ద యాక్సిస్, రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఉండొచ్చు, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఐడెంటిటీ ఉండొచ్చు, అండ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా ఉండొచ్చు. ఒక క్యూబ్ కి, క్యూబ్ అంటే తెలుసు కదా ఏముంటుంది, A ఈక్వల్ టు B ఈక్వల్ టు C. C ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ఫా బీటా గామా. equal to 90 degrees. ఆ క్యూబ్ కి ఎన్ని రకాల ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఉంటాయని చూస్తున్నాం. ఎన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఉంటాయి మీ డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ మీరు క్యాచ్ చేసి ఉంటారు. ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయండి క్యూబ్ కి? ఫేసెస్ 4 ఫేసెస్. వెరీ గుడ్. 4 6 ఫేసెస్. ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉంటాయి? edges ఉంటాయి సార్. ఎడ్జెస్ 12 ఎడ్జెస్ విల్ బి దేర్. 12 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. ఫేసెస్ వచ్చి 6 ఉంటాయి. కార్నర్స్ 8 ఉంటాయి సార్. కార్నర్స్ 8 ఉంటాయి. Yes. Now if you observe this first one, this plane is intersecting 2 faces, 2 opposite faces. Correct? అంటే నేను అనేది ఏంటంటే this is rectangular plane one, this is one, 2 opposite faces. Like that, how many faces are there? 6 కదా. కనుక ఇటువంటి ప్లేన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? How many will be there? 6 3 ఉంటాయి సార్. 3 ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక ప్లేన్ అనేది 2 opposite faces నుండి పోతుంది. Asymmetric plane. Yes sir. The plane of symmetry అంట. Intersect. What is the plane of symmetry? It is a plane which can divide an object into 2 similar parts. అలాగా మరి ఈ ప్లేన్ మనం ఫస్ట్ రోలో చూసేటువంటి ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ వాట్? 2 opposite faces. కనుక టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ 6 కనుక we will have 3 such planes. Okay? Rectangular 3 such planes. 3 ఉంటాయి.
Similarly, you can see here how many edges. Total number of edges, 12, 12. sir. 12. How many planes will be there like that? 6. ప్రతిసారి టూ కవర్ అవుతున్నాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. 6 ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఇవన్నీ కూడా. All these are the 6. So how many planes will be there totally? Symmetric plane. Plane of symmetries will be 9. ఒక cube ki it will be 9. The 9 plane of symmetries will be there. You see. That you have to remember. So 9 plane of symmetries will be there. These planes are passing through the faces, center of faces, and through the edges. Is it? Next, you can see the axis. Here the axis you are observing, which is passing through opposite faces. Any faces are now? 6 faces. 6 faces. And any axis ఉంటాయి ఇటువంటివి? 3 3 ఉంటాయి సార్. 3 ఉంటాయి. Next, similarly, this is the axis passing through the corners. How many corners will be there? 8 corners. 8 corners. Like that, how many axes are possible? ప్రతిసారి 2 కవర్ అవుతున్నాయి. How many? 4 sir. 4. This is center of edge. Edge center నుండి పోతుంది. 12. So 12 edges అంటే ఎన్ని యాక్సిస్ ఇవి సాధ్యమవుతాయండి? 6 axis. కనుక దీని ఏమంటారంటే 3C4 axis. C4 means for each 90 degrees, when you are rotating the object by 360 degrees, for each 90 degrees you observe the similar. కనుక C4 axis అంటాం. C4 axis లో 3 ఉంటాయి. Here they are called C3 axis అంటాం. When you are rotating by 120 degrees, you will see the similar situation. There will be C2 axis అంటాం. అంటే you are rotating by 120 degree. Sorry, 180 degrees. C4 axis లేండి అండి. ఒక క్యూబ్ కి C4 axis లేండి 3. C3 axis 4. C2 axis 6. 4 into 3. First the 4 into 3 12. 3 into 4 12. 6 into 2 2 into 6 12. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. C4 ఎన్ని? 12/4. 3. C3 ఎన్ని ఉంటాయి? ఉంటాయి sir. 12/3. 4. C2 ఎన్ని ఉంటాయి? 12/2. 6 ఉంటాయి. కనుక టోటల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎన్ని? How many? 6 2 4. 13. 13 sir. 13. ఇంతకుముందు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎన్ని వచ్చాయి? 9 sir. 9. 9 9 plus వచ్చినాయి సార్. 13. 9 plus 13. 22. 22 అయినాయి ఇప్పటికి. ఓకేనా? రైట్. ఇంకొకటి 22 రావాలి సార్. elements మొత్తం అయినాయి. 23. Now you see center of symmetry కూడా ఉంటుంది దీనికి. What is center of symmetry? From that point, if you ఒకటి see ఉంటుంది the సార్ సెంటర్. either side, you will have the same. So only one. అంటే ఇది కూడా యాడ్ చేయండి. 22 కి ఎన్ని వస్తాయి? 23 sir. 23. That's why you remember the number of symmetry elements for a cube will be 23 total. 3. దానిలో 9 planes ఉంటాయి. 13. 30. What are the 13? Axis of Axis. symmetry 13 ఉంటాయి. 13. Plane of symmetry Center of 9 symmetry. ఉంటాయి. Center of symmetry 1 ఉంటుంది. How to remember this? 23 ఉంటాయి. Shall we stop the class here? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. Any doubts? Any doubts? No doubt. No doubts. Very good. Very good. Okay. We stop the class here and remaining we will continue another class. Okay. Thank you all.